Hello everybody, hello grade 3. Today we will study equivalent fractions to 1/2. النهاردة ان شاء الله هنبدأ في الشابتر 4 مهم جدا. بينقسم الشابتر كله لجزئين. الجزء الاول بيتكلم عن equivalent fractions بتدرسها على 3 مرات. بعد كده الجزء الثاني بيتكلم على division operations، ازاي تستخدم المودلز، والكلام ده درسناه الترم الاول. وبعد كده بتتعرض للفاكت فاميلي اللي احنا درسناها قبل كده. يبقى انت عندك شابتر 4 بيتكون من جزء اول وهو يعتبر جديد علينا، هنكمل في موضوع الفراكشنز. انما الجزء الثاني من الشابتر ده اتعرضنا عليه الترم الاول، فهنعدي عليه بصورة سريعة. ان شاء الله النهاردة هناخد اول جزء في equivalent fractions to 1/2. equivalent fractions to 1/2. First using fraction models. احنا اتعودنا ان احنا هنستخدم الدروينج، هنستخدم المودلز، هنستخدم الستريبس اللي هي عبارة عن الريكتانجلز، هنستخدم كمان النمبر لاين. Using fractions to models، لو انت عندك circle and divide it Mr. into 2 equal parts. Just color just one part. يعني احنا هنعمل color one part. كلنا عارفين الفراكشن اللي قدامنا ده هو Mr. 1/2. We will take the same Mr. circle، يعني عندنا نفس السيركل and we will divide it into 4 equal parts. جزأناها ل 4 equal parts. خد بالك just Mr. color 2 equal parts. هتلاقي الريجن في السيركل الأولانية هي نفس الريجن في السيركل الثانية. يبقى معنى كده إن الفراكشن الأولاني اللي هو 1/2 Mr. is equivalent to the second fraction اللي هو هيبقى 2/4. مهم جدا، or 2/4. يبقى هنستنتج هنا ان ال 1/2 is equivalent to Mr. 2/4، وبنقولها ان ال 1/2 is equal to 2/4 or 2/4. مهمة جدا. Next example، لو انت عندك circle برضو and we will divide it into Mr. خد بالك 8 equal parts. يعني الموضوع بيتضاعف معاك. is doubled. Mr. just color 4 equal parts. جزأناها ل 8 equal parts and we shaded Mr. 4 equal parts or colored 4 equal parts. So the fraction will be 4/8. خد بالك ان the top number is called numerator، واحنا قلنا الكلام ده. والبوتوم نمبر يا مستر it's called denominator، يعني النوميريتور هنا عندك 4 والدينومينيتور عندك 8. مستر what's the relation between the three circles؟ هتلاقي نفس الريجن. يبقى معنى كده ان ال 4/8 is equivalent to مستر the first fraction which is 1/2. هيبتدي يمشي بنفس الباترن او نفس التسلسل وهيديك نفس السيركل and we will divide it مستر 16 equal parts. وهيظلل او هيعمل colored لنفس الريجن. هتلاقيها مستر فراكشن موجود عندنا، هتلاقيه 8/16. يعني لو عديت بكل بساطة 1 2 3 4 5 6 7 8 we have مستر 8 parts are colored، يعني عندنا 8 parts متلونين. over مستر what how many total equal parts we have 16. 8 plus 8. So we get the fraction, it will be 8/16. We can deduce Mr. that 1/2 is equal to 2/4 is equal to 4/8 is equal to 8/16. أنا محتاج هنا إنك تحفظ في الأول. يعني إيه تحفظ؟ What's the relation between 2 and 4؟ هتلاحظ إن 2 is half 4. احفظ الحتة دي مهمة جدا. 2 is half 4، يعني 2 نص ال4 يا مستر لو نقولها بالعربي. يبقى أصبح عندنا مستر 2/4 is equivalent to 1/2. What's the relation between 4 and 8؟ مستر 4 is half 8. طبعا احنا واخدين قبل كده ان ال 8 is equal to 4 plus 4. يبقى ال 4 نص ال 8، معنى كده ان الفراكشن 4/8 is equivalent to مستر 1/2. 8/16. What's the relation between 8 and 16؟ We studied before that مستر 16 is equal to 8 plus 8. It's mean mister that 8 is half 16. 8 is half 16. So we can deduce that the fraction 8/16 is equivalent to the fraction 1/2. يبقى ال 8/16 دي مكافئة
يا مستر لل1 half. بعد كده هنسميها simplest form ان شاء الله بس مش النهارده. يبقى اصبح ان احنا نقدر نطلع يا مستر fractions equivalent to 1 half وهو ده الدرس. يعني هتلاقي 2 over 4 equivalent to 1 half, 4 over 8 equivalent to 1 half, 8 over 16 equivalent to 1 half. We can deduce Mr. 5 over 10. لو سألتك what's the ratio between 5 over 10, 5 and 10 Mr. 5 is half 10. So we can deduce that 5 over 10 is equivalent to 1 half. هتقابلني في الإكزامبلز بعد شوية. Next using fraction strips. هنستخدم الستريبس اللي احنا قلنا عليها اللي هي rectangles. انت لو عندك rectangles and divide it Mr. into 2 equal parts and color just one part so the fraction will be 1 half. يبقى ال1 ده ممكن نقول له 1 half plus 1 half. So the fraction will be 1 half. نفس الريجن او نفس الستريب يا مستر هنجزئها ل 4 equal parts and color مستر 2 equal parts. So we have 2 over 4. Why 2 over 4? Because each one part is called 1/4. يعني هنا الجزء بيمثل 1 over 4 اللي هو 1 quarter or 1/4. مهمة جدا. So the colored is Mr. 2 over 4. بعينيك بس كده هتركز what's the relation between 2/4 and 1 half. هتلاقيهم equivalent. نفس الريجن هي نفس الريجن اللي متظللة. Now we can deduce Mr. that 2 quarters are equivalent to Mr. 1 half. مهمة جدا. Next لو انت جزأتها ل 6 equal parts we can deduce Mr. that 3/6 or 3 over 6 is equivalent to Mr. 1 half. لو لاحظت بعينيك هتلاقي الريجن هي نفس الريجن اللي هي 1 half. So we can deduce that 3 over 6 Mr. is equivalent to 1 half. Next we can divide it Mr. into 8 equal parts. خد بالك لو انت عديت يا مستر 1 2 3 4 so we get 4/8 or 4 over 8. We can deduce that 4 over 8 is equivalent to 1 half. Now we can deduce what Mr. that 2 over 4, the fraction 2 over 4, 3 over 6, 4 over 8 is equivalent to 1 half. يعني نفس الجزء دي هنسميها بعد شوية أو الحصة اللي جاية إن شاء الله simplest form أو الحصة اللي بعد اللي جاية. Next using the number line. ازاي نستخدم النمبر لاين؟ يبقى انت خدت using models using strips هنستخدم using number line وهتتقال في حصة لوحدها اللي هي النمبر لاين. The distance between 0 and 1 we will divide it Mr. 2 equal parts. يبقى انا هكتب الزيرو as 0 over 2 and 1 is equal to 2 over 2 وده اللي احنا قلناه قبل كده قلنا ال 1 is equal to 2 halves. So Mr. each part is called 1 half. يبقى ال 1 half هيجي في منتصف المسافة ما بين ال 0 وال 1 on the number line. ما تنساش. If we have the same number line نفس ال number line and divide Mr. the distance between 0 and 1 into 4 equal parts. يبقى 1 over 4, 2 over 4, 3 over 4 and 4 over 4 which is 1. خد بالك بقى مين هنا اللي قصاد ال 1 half هتلاقيه 2 over 4. So we can deduce Mr. that 1 half is equivalent to 2/4. مهمة جدا. Next Mr. divide the distance between 0 and 1 into 6 equal parts. هتبدأ تعد 0 over 6 which equivalent to Mr. 0. بعد كده 1 over 6, 2 over 6, 3 over 6 Mr. 4 over 6 and 6 5 over 6 and 6 over 6. هتلاقي مين اللي قصاد ال 1 half هتلاقيه 3 over 6. طب دي معناها ايه؟ دي معناها يا مستر ان 3 over 6 or 3/6 لو انت هتكتبها in letters 3/6 is Mr. or are equivalent to 1 half. Next take the same number line and divide Mr. the distance between 0 and 1 into 8 equal parts. هتبدأ تعد برضو 1 over 8, 2 over 8, 3 over 8 Mr. 4 over 8. هتلاحظ ان ال 4 over 8 قصاد مين بالظبط يا مستر؟ قصاد ال 1 half. يبقى أصبح يا مستر 1 half is equivalent to 4 over 8 or 4/8 are equivalent to 1 half. ما تنساش الحتة دي. لو كملت العد يبقى 5 over 8, 6 over 8 and 7 over 8. 1 is equivalent to Mr. 8 over 8. Now we can deduce that Mr. 1 half, 2/4, 3/6,
4/8 are equivalent Mr. to 1/2. يعني هتلاقيهم في نص المسافة بالظبط زي ال 1/2 في منتصف المسافة ما بين الزيرو وال1. هتلاقي برضو 2/4 في منتصف المسافة ما بين الزيرو وال1. 3/6 موجود برضو في نص الديستنس between 0 and 1. كذلك 4/8 في منتصف المسافة ما بين الزيرو وال1. معنى كده يا مستر ان الفراكشنز الموجودين عندي 2/4 3/6 4/8 are equivalent to مستر 1/2. مهمة جدا. الديدكشن اللي انا محتاج منك تحفظه ان ال 1/2 we can write it as مستر 2/4. يعني ال 1/2 is equivalent to 2/4. 1/2 is equivalent to 3/6. ممكن انت تكمل لوحدك. يعني انا لو سألتك ال 1/2 is equivalent to 4/what هتقول لي 4/8. 1/2 is equivalent to طبعا احنا ما قلناهاش في الشرح هتلاقيها 5/10. What's the relation between 5 and 10؟ انا بقولها دايما ان احنا بنجيبها ان انت الماث. What's the relation between 5 and 10؟ 5 is half 10. It means Mr. that the fraction 5/10 or 5/10 Mr. are equivalent to the fraction 1/2 or 1/2. Next exercise, write the fraction for each model. طبعا هو راسم لك الموديل وملونه. كل اللي عليك بس انك هتقول ال 1/2 is equivalent to. خد بالك هنا ال 1/2 ده الجزء الاولاني is equivalent to. طبعا how many equal parts are shaded to. how many equal parts in all 4. so 1/2 Mr. is equivalent to 2/4. الشكل اللي بعده معلش هو ناقص او هو لازم يشيل لك الخطين دول. هو ناس هيشيلهم معلش. يبقى انا بقول هنا ان ال 1/2 مستر is equivalent to 3/6. سهلة جدا. نيكست بيلخص لك اللي فات كله. 1/2 انت اختار اي لون ومشي معاه مفيش مشكلة. انا هختار اللون الاحمر الطوبي اللي معانا ده. 1/2 is equivalent to مستر 2/4 is equivalent to how many equal parts مستر are red. maybe light red it will be 3/6 or 3/6. you can write 3/6 is equal to مستر 4/8. انا بنستنتج هنا ان 2/4 are equivalent to مستر 1/2. 3/6 are equivalent to 1/2. 4/8 are equivalent to مستر 1/2. خد بالك بقى ان 2/4 3/6 4/8 هتقابلك في الاسئله هتلاقيهم equivalent. ليه؟ لان هم اصلا كلهم بيرجعوا لل 1/2. مهمه جدا. بوينت مهمه جدا. لو سالك وقال لك is مستر or right true or false 3/6 is equivalent to 4/8. yes it will be true. why? because مستر 3/6 is equivalent to 1/2. 4/8 is equivalent to 1/2. now we can deduce that 3/6 مستر are equivalent to مستر 4/8. بوينت مهمة جدا وبتيجي في الأسئلة. next exercise بيقول لي color and write the equivalent fraction to 1/2. يعني كل الفراكشنز الموجودة اللي احنا هنكتبها مستر are equivalent to 1/2. طبعا هنا we have مستر 4 equal parts. so you have to مستر color 2 equal parts. يبقى أصبح الفراكشن اللي هتلاقيه مستر is equivalent to 1/2 يبقى هتلاقيه 2/4. number 2 هو بيقول لي 1/2 we have 4 equal parts. يبقى انت محتاج بس just مستر color 2 equal parts. you can color or shade 2 equal parts. now we can deduce that 1/2 is equivalent to 2/4. next how many equal parts in all. لو عديت هتلاقيهم 8 equal parts. so you have to مستر shade 4 equal parts. now we can shade 1 part 2 parts 3 parts now 4 parts. so now we shaded مستر 1/2 or 1/2 of the shape مستر is shaded. يبقى انا بقول هنا يا مستر ان ال 1/2 is equal to 4/8 or 4/8. next 1/2 how many equal parts in all. لو انت عديتهم طبعا انت هتظلل اي جزء يا اما up او down. انا هظلل الجزء اللي تحت هعدهم 1 2 3 4 5. so the fraction will be what مستر now 5/what 5/10. why 10? because we have مستر 10 equal parts in all. so we can deduce that 1/2
is equivalent to 5 over 10 or equals 5 over 10. 1/2 دي سؤال متكررة برضو for equal parts. Mr. just shade 2 equal parts so we get 2/4. ودي برضو متكررة. Mr. just shade 4 equal parts. We can deduce 1/2 is equal to 4 over 8. يفضل تكون حافظ يا مستر الصور اللي بتعبر عن ال 1/2. Next exercise, color the second figure to show 1/2 then record. يعني هو مديني شكل، طبعا الشكل الأولاني بيمثل يا مستر 1/2 is equivalent to، طبعا هنا 4 equal parts. So you have to shade Mr. 2 equal parts. We can deduce now that 1/2 is equivalent to Mr. 2/4 or 2 over 4. Mr. 1/2 is equivalent to what? Ask yourself. How many equal parts in all? You can count. It will be 6. طيب you have to shade Mr. 1/2. So you have to shade 3 equal parts. 1, 2, 3. So we get 3/6 or 3 over 6. Next, 1/2 is equivalent to 1, 2, 3, 4. So you have to shade Mr. 2 equal parts. خد بالك ان هنا هو عامل لي روتيشن بالنسبة للشكل. ده مش هيأثر عادي جدا معايا. يبقى عندي هنا Mr. 2 over 4 or 2/4 is equivalent to 1/2. Next, number 4. 1/2 is equivalent to how many equal parts in all? We have 8 equal parts. So you have to shade Mr. 4 equal parts. So we get 4 over 8 is equivalent to 1/2. Next exercise, 1/2 is equivalent to what? خد بالك هنا ان هو جايب لك number line. ال 1/2 يا مستر يبقى انت عايز الحاجة اللي في النص بالنسبة لللاين. So Mr. which fraction at the midpoints Mr. of the line. يعني مين اللي موجود في النص بالظبط؟ هتلاقيه 3 over 6. يبقى انا هنا مستر 1/2 is equivalent to 3 over 6 or 3/6. طبعا هنا we will divide Mr. the distance between 0 and 1 into 8 equal parts. كلنا فاكرين ال 1/2 equals what over 8؟ طبعا 4 over 8. ما تنساش لازم تكون حافظها وتكتبها مباشرة. Mr. the distance between 0 and 1 into 4 equal parts. You have to count 1, 2. So it will be 2 over 4. 1/2 is equivalent to، خلاص كلنا حفظنا 5 over 10. 1/2 is equivalent to 6 over 12. لو أنا سألتك 1/2 is equivalent to what over 14؟ هتقولي 7 over 14. We studied before Mr. that 7 is half 14. So we can deduce that 1/2 is equivalent to 3 over 6. 1/2 is equivalent to 4 over 8. 1/2 is equivalent to Mr. 2/4. 1/2 is equivalent to Mr. 5 over 10 or 5/10. 1/2 is equivalent to Mr. 6 over 12. بكده يبقى احنا انتهينا من درس النهارده. متنساش لو عجبك الفيديو وكان مفيد بالنسبه لك تعمل لايك وشير مع اصحابك وسبسكرايب في القناه.